ikaleta hii mkasa. Tungetaka wakabiliano na hawa, because it is because of that irresponsible behavior that we have lost lives, that people have been injured, property has been destroyed, because some Kenyans want shortcut in life. There is no shortcut in life, you must work hard. Lazima utoe jasho kutafuta ile kitu ambayo unatafuta. Hii njia ya mkato inatuletea hasara mingi sana, na ni kitu ambayo imekuwa ikiendelea kwa hii Nairobi. Hata sisi wenyewe magari yetu ya GK mingi sana inanyonywa mafuta kwa hii magaraji. Madriver wetu wa kora wanashikana na wenye magaraji. Simunasionanga sikija? Simunasionanga? Mimi niseme simunasionanga sikija? Sasa unaona gari ya serikali imeingia garage, after 20 minutes inatoka. Unafikiria kuna kazi ilikuwa imekuja kufanya hapa? Si mafuta inanyonywa. Driver anapatiwa shilingi 1,000, anapeana mafuta ya shilingi 10,000. You know? Sasa wenye hiyo gas, ule driver amepatiwa hiyo lori, anakuja hapa kuuza gas ya ukora. Sasa ona ile hasara imetuletea. Watu wamekufa, watu wamejeruhiwa, mali imeharibika. I want to call on the people of Kenya to be responsible and to stop shortcuts in life, because these shortcuts cannot work. And every shortcut has a potential of backfiring. Sasa ile driver alikuwa ameleta hiyo gari, sio mambo imeharibika? Si imeharibika? Si imejulikana? Sasa we'll be asking our security committee here in Nairobi to frequently supervise these garages where vehicles come, people pretending they are coming for service, but they are coming to take fuel, to get fuel from vehicles, to get gas from vehicles. That is unacceptable behavior. And you can see the kind of damage, the loss of lives, injuries, loss of property that it has caused to the people of Kenya. Kwa hivyo mimi kwa niaba ya rais wetu ningetaka kusema serikali inasema pole, tutashughulikia hii maneno, tutaiangalia. Hawa wenye kuathirika watasaidiwa, wenye wako hospitali watasaidiwa, na wale ambaye biashara zao zimepotea, mali yao imechomeka, tutatafuta njia na namna ya kusaidia. Na mimi nataka kuuliza UN agencies na wale watu wengine wote, all Kenyans of goodwill, to support the government in these interventions, ndio tuweze kuona vile tutasaidia hawa. Tumekubaliana? Tumekubaliana? MCA wa area si hapo hapa? Haya, kuja sema jambo. Wana mradi Bwana asifiwe. Wana mradi Bwana asifiwe. Kitu ya kwanza nataka kushukuru our Deputy President na the entire leadership ya national government yenye iko hapa, pia leadership ya county government and by the Deputy Governor kwa kuweza kufika hapa siku ya leo kusikia kilio ya wanamurandi. Mkasa ilitokea hapa na watu wengi wamechomekewa manyumba kutoka jana saa 5 usiku tumelala hapa, watu wengi wamelala hapa wakiwa nje, na saa hii wako na njaa na wamechomekewa. Tunaomba sasa, manake umetupea guidance vile tunaenda kufanya, tutaenda kukaa chini, na kitu nitaomba wanamurandi, msaada ikikuja, manake hapa watu wako organized in blocks na kila block iko na leadership, so tutaweza kuidentify watu, manake si kila mahali kumechomeka, through the block leaderships. Sasa hivyo tutaweza kila mtu kupata nini usaidizi wa serikali. Sina mengi, ni kushukuru wale mmekuja kutusikia kilio yetu. Asanteni sana kwa kuja, na Mungu awabariki sana. Asante. So asanteni sana good people of Embakasi. Sisi tuko pamoja na tutaendelea kushughulikia hii maneno na tutaendelea kupeana usaidizi, na once more